So Dr. Filonov, welcome. Now today we want to do blending, finalizing everything. And I think everybody who has questions will ask. That will be okay. Значит, доктор Филонов, мы хотим все обсудить с вами, все обговорить, и все вопросы вот вам сейчас есть. Я готов. He is ready for your questions. Ready for my questions. I'm also happy to be with you, Dr. Filonov. But now I want us to start with the issue, because I've realized the work we are doing with autonomous lifestyles like this coalition, but I'm thinking we can blend these things. We can make those people who want to live autonomous lifestyle pass through your hands in one way or another. You can help them understand also this thing, and also do a lot of research, because these things are too close, according to what they are telling us, and according to what you are been practicing for over 30 years. There's almost one and the same thing, and this is the main reason why so many people are not subscribing to come to Montenegro, the autonomous lifestyle kind of life. Yeah. Значит, сперва он хочет с вами вот обсудить, потому что он считает, что вот именно способ вот такой жизни, то, что вы занимаетесь уже этим 30 лет, даже, если, и он хочет вот объединить и научить других людей, потому что многие люди об этом не знают, поэтому вот многие люди даже не идут на то, чтобы, допустим, поехать в Монтенегро. Ну, скажи, очень благородная цель. Помогут даже там нескольким человекам. Yeah, yes. So Dr. Filonov said he believes it's a great goal, and he is really looking forward to if you are able to help other people. And if you do help those people, just know that you are living a great life and that you have lived a great life to the end of your days. Yeah, so you see, my thought is these people who are interested in doing autonomous lifestyle, they are not yet living autonomous life, especially the people in the group, and most of the people who are watching the YouTube videos from the YouTube that we upload for them. But since they were exposed to this information, since they have learned and they have known about autonomy, they feel as if now they don't need medical drive fast. But for me, I'm feeling, or I'm thinking, they actually need, it's like a stepping stone for them, the medical drive fast before they can now change to autonomy. If somebody is sick, if somebody has been taking medicine, somebody has been under subscriptions of some drugs even for years, this is a person who needs help of a doctor, and especially a drive fast medical doctor. Because autonomy is just not eating, not drinking, and also not sleeping. There's also addition of that. So it's one almost the same. It's the medical drive fast is like a stepping stone for a person who wants to live an autonomous lifestyle. This is exactly what, if Dr. Filonov will agree with me or go on the line of the thinking I'm thinking, it will be very easy for us to also help these other people. Because if you come stay with Dr. Filonov 11 days on a dry fast, and then now you feel like you want to extend it, he gives you the guidelines where he can, where he thinks, okay, this is not going to be dangerous for you. This is what you can do. These are your limits. Until now, you do it for some time and stand. I'm sorry, I've taken too long. I've taken too long. So sorry. Yeah. Значит, что он сказал, что он считает, что с того момента, как некоторые люди увидели ваши видео на Ютубе, что они узнали новый этап жизни. И он считает, что как раз-таки люди, которые были на лекарствах, на разных устройствах медицинских, он считает, что вот именно вот специалист, который занимается сухим голоданием, может им помочь перейти на следующий этап своей жизни, чтобы жить вот вечную свою жизнь. Ну, я понял. Нет, улучшить качество жизни. Да, улучшить, ну понял. Да. Ну, скажи, он правильно говорит, то есть и со своей стороны мы помогать и консультациями, и советами без проблем. So Dr. Filonov said he does agree with you very much so, and that he will help you as much as he possibly can with any advice or anything that he can do for you. Wow, thank you. And
this is not just for me, Frederick, it's for all of us, those who are listening, those who have been interested, those who have known Dr. Filonov, those who are following us, so that we do things safely and we do things the right way. That is my plea. The second thing I wanted to bring out, Dr. Filonov is specifically on healing. You will see fasting, especially dry fast, is used for so many other things. People use it for religious reasons, for other reasons. But Dr. Filonov is for cure, for the sick. If you are sick, and especially chronic diseases, the ones that have no answers, this is the right place. Don't think. I want just to put this point clearly, because some people think, okay, now I've now known autonomy, I've now known the other one, so I don't want dry fast. Yet you are not living that autonomous lifestyle. So you still need the healing fast if you are sick. This is specifically for the sick. If you are sick, don't put it in your mind that now because you are exposed to autonomy information about autonomy, then now you stop medical dry fast. It should not be so. It should be the other way. Otherwise, yeah. Otherwise, I was talking to the group anyway. Yeah, thank you. We can't hear you. Yeah, if you don't mind, if just like shorter sentences so that I can translate to him first, and then we can continue. And you can Yes. continue. I'll just be translating. Okay. Exactly. Yeah. Thank you. Значит, что он сказал? Что он считает, что именно вот сухое голодание, оно как раз-таки вы исцеляете больных. И это нужно особенно больным людям, которые вот болеют, что именно сухое голодание им приводит к лучшей жизни. Ну, я с ним, конечно, полностью согласен, но скажи, что все надо делать вовремя. К сожалению, люди хватают за голод, как за соломинку, когда уже прошли большое количество медикаментов, отравили организм. Поэтому вот есть смысл этой информации, что надо делать все в ранней стадии, вовремя, когда можно получить эффект излечения. Frederick? Yes. So yeah, Dr. Filonov completely agrees with you. And what he's saying is the main point of dry fasting is to do it in time. So before people start to take their medications or any medical treatment that they're going through, any therapy that can, harm their body. So basically what he's saying, the main point of dry fasting is to do it in time and to do it as soon as possible as you can, Good. I don't know if my internet is a problem, but I think we're okay. Good to go now. So we go to the agenda. Sorry, can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear us? Very well. So we go to the agenda of this meeting. Our meeting is because we have Montenegro in October 19th. That's the reason why we have this meeting. So anyone, because we have only one person who has already done the down payment, but anyone who feels the need of going to Montenegro and you're in this meeting, it's always good to ask questions. I've already seen a question in the chat. I think we have cleared that issue of autonomy, and I'm okay. I'm really at peace now. So I will go to the chat to read the question for Dr. Filonov. Do you mind if I translate what you said and then we read the question? Yes. Хорошо. Значит, что он сказал? 19 октября проводится в Монтенегро сухое голодание. На данный момент у него есть один человек, который уже положил оплату для этого. И вот сейчас он хочет нам прочитать вопрос, который написали в чате. Уже человек написал. Okay. Все хорошо. Everything's great. Yeah. So we can continue with the questions. Yeah, this question is in the chat. I know if you are able to access it, let me just read it. I have chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, thyroid Hashimoto's, hyperthyroidism, neurological disorder, hypersensitivity. I want to cure all these things. I will want to read the question in the chat. Yeah, it's a question in the chat. It's like we can ask, can I heal all these things that I asked for her? Yeah. Так, значит, смотрите. У одной женщины, или вот Сима пишет, что у него хронический синдром истощения. Дальше. У него или у нее заболевание Хашимота с щитовидки. То есть повышенная щитовидка. Да. Потом. Дальше у него синдромы
связанные с нейрологией, С чем? с нервами, Ну, с нервами, да. И он хочет это исцелить. все хорошо. Ты писать, что ли? Или надо ответить? Frederick, do you want us to answer in the chat, or can we say it on the video? I think it's okay. It's okay. Maybe if the person doesn't feel okay, she'll let us know. But let's just answer it in the video. That's okay. Mm. Do you Okay. want? Yeah. I'm here. I am the one who asked the question. Yes. If I have to clarify something, feel free, please. Thank you. Thank you, Selma. It's the first time I'm seeing you. I'm so happy to have you here today. Thank you. So feel free to answer Selma's question directly on the video here. Thank you. Thank you. So I have all these issues, and I just want to know how to start, because I am coming from 4 years of intermittent water fasting with quite well balanced, variated diet. And I discovered dry fasting since a month. And I am doing a few 26, a few 40 hours, building up slowly to prolonged. And what should be my next step for all these issues, because I am suffering since decades. Значит, она сказала, что вот у нее все вот эти заболевания, также еще и фибромиалгия, если вы знаете. Не помню, перейду. И вот она сказала, что она уже... Ima, can I confirm once more, how many years have you been doing intermittent fasting? 4 years intermittent water fasting. Water fasting. 4 года вот она голодала, знаете, когда вот 8 часов, 6 часов голодовка вот происходит. Да. Вот, и она сейчас уже голодает. Она месяц назад узнала о сухом голодании и голодает на данный момент 26 часов и до 40 часов. Она вот практикует и пытается больше и больше сейчас грани пройти. Ну, спроси, как она думает, основная причина всех ее проблем зависит от какого органа? Какой орган больше всего? So Sima, Dr. Filonov is asking, in your opinion, what do you feel is the main cause of all of these issues? Which particular organ in your body is causing these issues? The nervous Would system. you know? I have the feeling that it's the nervous system that doesn't work properly. Истощение нервной системы. Dr. Filonov is asking, what's causing the fatigue of the nervous system? Well, I'm not a doctor. I haven't discovered why everything is like that. I just only can describe the symptoms, which is constant fatigue, exhaustion, constant, all kind of mysterious symptoms that don't make me able to do daily normal tasks even. I am in constant fatigue and pain. So we won't lose time, and Dr. Filonov will explain everything. Вот скажи, и болезнь Хашимота, и истощение нервной системы, и вот эти фибромиалгии, причина одна – это проблема. Okay, so Dr. Filonov is saying that the root cause of all of these issues, such as your Hashimoto's, your chronic fatigue syndrome, and then as well as the fibromyalgia, it's all being developed from your liver. Wow. Because the liver is our filter of our body. И когда наш фильтр дает сбой, то происходит хроническая интоксикация и щитовидной железы, и нервной системы, и всего организма. Но у всех зависит от кислорода. Okay. So Dr. Filonov is saying that when our liver, when it gets intoxicated, it goes through a very bad process for our body, which is causing the Hashimoto's, and it's also causing the fatigue for you, as well as the fibromyalgia. Поэтому есть такой закон природы. Вылечишь печень, вылечишь все.
So Dr. Filonov is saying that there's a saying that once you treat your liver, you will be able to treat everything. Где, в Америке? Sima, where do you live? I live in Belgium, but I am from Turkish origin, but we are here since the 70s. Thank you. Вот, поэтому именно методика голодания, она позволяет хорошо полечить печень, восстановить регенерацию печени, обновить клеточки не только печени, но и всего организма. И поэтому голодание, оно работает не только, конечно, на печень, оно работает на весь организм. У меня было сотни пациентов с болезнью Хашимота, которые получили, ну и не только, понятно, очень хороший эффект. Dr. Filonov is saying that dry fasting, it not only helps the liver, but it helps your entire body. So it's cleaning entire body. And as a result, you know, had over 100 patients who have had Hashimoto's, and through dry fasting, they were treated. Once their liver got treated and their whole body was, you know, restored basically. Болезнь Хашимота – это аутоиммунное заболевание. Но таких аутоиммунных заболеваний очень много. И независимо от того, где проходит вот этот аутоиммунный процесс, люди приезжают к нам с разными заболеваниями, они все, если хорошо подготовятся, правильно все сделают и вовремя, получали отличный эффект. Dr. Filonov, that even though Hashimoto's disease is an autoimmune disease, and there are very many autoimmune diseases, but that doesn't mean that, you know, through dry fasting that can't be treated, because if you prepare well enough and you go through the fasting easily, the dry fasting, then you are able to be treated. And most of his patients have been, if they were following the correct directions. Поэтому, если у нее есть желание хорошо, качественно полечиться, она должна взять подготовку, которая есть у Фредерика, прочитать ее. Если будут вопросы, конечно, я отвечу. Подготовиться, если будет у нее желание, приехать в Черногорию, пройти с нами настоящий курс серьезного, ну, то есть срока сухого голодания. Монтегро. So Dr. Filonov is saying that if you would like to join this dry fasting retreat with him, Frederick has the how would I Details. say it? All the Yeah. details, yeah. Has the details of how to prepare for the fast prior to, and that way, if you do decide. Sorry to interrupt. I might consider it because on my own is very hard, as I am going through all kind of complicated and mysterious symptoms. Another thing which might be important to mention to him is that in 2003, so 20 years ago, I had a car accident with a very heavy whiplash. And it was after that that I started to suffer with my health. Нужно вам уточнить еще один момент. В ее жизни в 2003 году она попала в очень плохую аварию, после которой вот как раз у нее появились все вот эти симптомы. Ну, скажи, любая авария вовлекает в процесс весь организм человека. Это не только кости черепа, позвоночник, но и все внутренние органы. Они смещаются, они нарушают свою подвижность, нарушается работа диафрагмы. И за счет этого, как сказать, ну, конечно. То есть ни одной аварии не бывает так, чтобы не вовлеклась печень. Так не бывает. Даже человека ударит в челюсть кулаком, у него вовлекется печень. Это закон. Dr. Filonov is saying that regardless of any kind of car accident, it involves our whole body. It involves the skull, the spine, and all of our inner organs, as well as the diaphragm. And as he just mentioned, that even the liver, no matter what kind of car accident, you know, the body is squished all together during a car accident. So it does involve the liver as well. It can cause, you know, disruption to your body and your organs fall out of their order. Скажи, почему я про это знаю? Потому что у нас я общался с немецкими остеопатами, которые, ну, имеют знания от фашистских концлагерей, где людей
били, травмировали, потом вскрывали, изучали последствия. Почему немецкая медицина одна из лучших? Потому что эксперименты делали. And Dr. wants to explain how he knows this. So he was able to speak with osteopaths from Germany who were able to observe the Nazis from the communist camps in Germany, which were beaten. And as a result, they were able to examine their whole bodies. And in Germany, considered the best medicine of all the country, because these people were actually, look at real people who did go through this. Вот даже сейчас я на нее смотрю, я даже могу сказать, с какой стороны у нее нарушен право асимметрично работать, ну, то есть неправильно работает, диафрагма. То есть это сразу отсюда. And Dr. Filonov wants to mention one more thing to you. He's observing you right now through the video, and he is noticing some disformation, so he's some imbalance as well, such as your diaphragm. So there's some disbalance there, and then as well as your skull. Я никогда не встречал ни одного пациента с болезнью. Ну, I didn't hear what you said. I'm sorry. Okay, that's okay. Can you hear me right now? Right now, yes. Я никогда в своей практике не встречал пациента с болезнью Хашимота, ну или другими, у которого была бы здоровая печень. Никогда. And he does want to mention one more thing. Throughout his entire practice, and he's been practicing for over 30 years, he has never met any patient with Hashimoto's diagnosis that hasn't had any issues with their liver. So no one that he's met had a healthy liver. А спроси, у него давление бывает? Ну, вообще, да. Sima, do you ever have a high blood pressure or low blood pressure? It's normal. My blood pressure is normal. Нормальное давление у него. Ну, значит, у него получилось травма, пришлась. So Dr. Filonov is saying that after the car accident, you resulted from trauma on your right side of your body. Потому что во многих травмах в процесс вовлекается левая почка, однозначно, и за счет этого бывает повышение давления. And the reason he's asking about the high blood pressure is that mainly during any car accident, our left kidney is involved. So that's why he is asking about the high blood pressure, because due to the left, being involved in the car accident, the blood pressure would rise in that case. Ну, просто я могу даже там приедет, она не приедет, я могу дать ей советы простые для лечения печени и щитовидки. And Sima, Dr. Filonov is saying that regardless if you decide to come or if you do not decide to come, he is still willing to give you advice on how to treat the Hashimoto's and how to treat your liver. It's very kind. Thank you very much. I really appreciate it. But I think in my case, as it is very complicated, I should consider a medical supervision. I'm going to consider it to join his retreat. Она очень благодарна, и она говорит, что она не сможет сама справиться, и ей нужно именно медицинское присутствие, чтобы за ней наблюдали во время этого. То есть она очень хочет приехать. Но я объясню, поэтому у нас собирается группа, потому что не одна, потому что она будет не только голодать, она будет принимать и массажи внутренние, позвоночник, всего тела. Она будет проходить комплексно. И только тогда голодание будет наиболее максимальное. Для этого люди приезжают к нам, чтобы не только пройти, как она правильно говорит, под руководством серьезный срок голодания, но и пройти еще комплексное лечение. То есть и привести в порядок анатомически все внутренние органы, позвоночник, все тело. And Dr. Filonov is saying that, just so you understand, they're gathering a group of people, because this isn't just dry fasting. You will also be going to massages and different treatment therapies throughout this moment that you will be, if you do come to Montenegro. And he gathers a group here.
And the main reason why it's not just dry fasting is because during this retreat, he's trying to help you heal your whole body entirely. Вот. Но я могу просто сейчас ей посоветовать, как можно в домашних условиях полечить щитовидку и печень, ну, если она хочет. And Seema, if you would like, Dr. Filonov is able to give you some advice on how to help treat your liver and your Hashimoto's disease at the current moment while you are at home. Of course, of course. Thank you very much. Вот скажи, есть возможность ее достать сухой оленей рог. Кусочек. Seema, Dr. Filonov is asking, is there any possibility for you to find the powder of a dead deer's horn antler? Powder of dead ears. Dead deer. A deer, like we say, as fast as a deer. This animal that is in the wild that cheetahs like to eat. Like a moose. Frederick, would you The mind smallest. to write it correctly in the chat, please? Okay. Thank you. Thank you, Frederick. Или нет? I'm listening. I've already written it down there. So yeah, Exact. the powder of deer, right? Antler, the horns that they grow on their head. Do you know the possibility to get it? At least if it's like a little small piece would be enough for you. I have to inform myself. I cannot say it now if it's available here. I need to check it. Нет, я просто и спрашиваю, поэтому у нее такая возможность. И почему я про это говорю? Что самое лучшее лекарство для щитовидки – это когда мы берем сухой оленей рог, натираем мелко в порошочек его на напильничке и принимаем по чайной ложечке. Это самое лучшее лекарство не только для щитовидной железы, но и для поджелудочной и для лечения остеопороза. So Seema, Dr. Filonov is just trying to ask, do you think like at all, is it possible for you to get this? If you cannot get the powder, you can just get the antler itself, just a small little piece. And if you are able to rub it into a powder, taking 1 teaspoon per day, because this would help. This is the best treatment, not only the Hashimoto's disease, it's also great for your endocrine, your lower abdomen system, and as well as osteoporosis. It's one of the greatest treatments. So if Sorry, the obviously connection. Yeah. Can you hear me right now? Oh, thank you. Yeah. Just So- put it on. The connection, it was not clear. So in the side, because of the audio, you mean the powder of the horn of a deer, Yes. right? Yes. Okay. And I have to take 1 What? teaspoon per day in water and drink it, I suppose. Mm-hmm. Его Okay. надо натирать в день примерно дозу с чайную ложечку, принимать, запивать водичкой, утром натощак и 2 месяца. Okay. So basically the process is, and Seema, I do just want to inform you, it can be powder if you are able to get the powder. If not, you can just get a small piece of the deer antler. And if you take, like rub it in the antler and you are able to get powder from it, you take 1 teaspoon per day on an empty stomach in the morning. After that, you drink a cup of water, and then you do this for 2 months. Okay. Emma is okay with next person. No, Alex, if you are ready, you can ask your question. Then we'll go back to the chat. Alex, we have so many questions. People want to ask so many questions. I've seen them in the chat, but
Have, I ask a question. yes, love? Actually, I've written that on the chat. It's about the ideal diet. Well, before that, maybe speaking of deer antler, I once asked Dr. Filonov, I also have osteoporosis, and he said bone powder. Is gelatin also good for that? Is that the same thing for osteoporosis? 1 spoon of bone powder or gelatin or deer antler? Она спрашивает, она болеет остеопорозом, как мы поняли. И вот она спрашивает, может ли желатин возместить это? Скажи, к сожалению, делать все как от природы. Рог оленя содержит все необходимые микроэлементы, балансированные, естественные, которые будут хорошо восстанавливать нашу костную структуру. Подобное лечится только подобное. So Dr. Filonov is saying that unfortunately, the way to treat our body, it must be natural substance. So in this case, the deer antler, it's helping our bone structure, which in the case of gelatin, it would not help. It's only this deer antler which would help you. Это раз. И для того, чтобы полечить остеопороз, надо обязательно полечить весь организм, потому что всасывание микроэлементов происходит в кишечнике, прежде всего. И если там есть проблемы, то просто даже всасываться ничего не будет, из-за этого будут остеопороз. Поэтому здесь надо в идеале проходить голову, потом принимать этот порошок. И тогда остеопороз лечится идеально. So Dr. Filonov is saying that the deer antler, it consists of microelements, which our body has to absorb, because through gelatin, this will not be possible, but through the deer antler powder, this will be possible, and it will help treat the osteoporosis for you. Okay, and bone broth and all that is not as effective as deer antler, bone broths and things like that. Она говорит, супы, которые сделаны на костях мяса. Но это тоже хорошо. This is also good. То есть это тоже очень хорошо, но вот этот порошочек намного эффективнее, потому что там концентрация больше. Но она правильно говорит, да, если нет ничего, то лучше это. So Dr. Filonov is saying he fully agrees with you. You're very correct. Bone broth is very helpful for you, and it is very effective, but not as effective as the deer antler powder because it has much more effectiveness on your body as a whole. Ну и даже чтобы этот отвар хорошо усваивался, все равно надо почистить печень, кишечник, поголодать. Вот тогда будет лечение самое лучшее. And for the ultimate cleaning and helping your body resolve any issues or any problems which you are, developing at the moment, you need to go through the dry fasting. And then after that, you need to be taking the deer antler powder in order to help your body completely cleanse itself. Right now, what I've written on the chat, I've been vegan for a year, and the last 2 weeks I've started a solid food vacation to be just on fruit and vegetable juices for cleansing, for cleaning, for I don't know, for a few months, because I heard it is recommended for at least 3 months to be, it's called solid food vacation, just to be on raw juices of fruit and vegetables. So, and also in general, I think I'm going to keep living this lifestyle. I remember that Dr. Filonov, you said that in cold countries like Russia and Alaska, people eat meat, but isn't it like the big primates? What's the ideal diet for human beings? Like just like the big primates, we have the same teeth, we have the same digestive system in terms of length and other things. Shouldn't we be fruitarians, just live on fruit? I mean, ideally, should not be the case just to live, or at least on raw fruit and vegetables, not meat, no dairy products, no grains, no cooked food at all. I mean, shouldn't that be the way? That's how we're going to be healthy. That's why we have all the health issues. Otherwise, we shouldn't have any
problem is if we ate the right diet for us. So You mentioned once more, how long have you been vegan for? almost a year. Значит, она уже год как веган, и последние 3-4 месяца она полностью употребляет соки, сделанные из фруктов и овощей. И она полностью вот перешла как бы на сыроедение, и она считает, вот, что это правильный стиль жизни. Но вы упомянули в одном из ваших видео, что вот в России люди употребляют мясо, потому что они живут в холодной стране. Она считает, несмотря в каком климате. Где она живет? Where do you live? Israel. And that's what I was asking. The Middle East, Israel, we have a lot of fruit and vegetables growing here naturally. The weather is hot, it's not like cold. So what would be the ideal diet? Middle East. Она спрашивает, какая идеальная диета? То есть мы все состоим из одного и того же. Она живет в Израиле, у них там жарко. Ну хорошо, мы начнем с простых вещей. Она может назвать хоть одно животное в природе вегана? Хоть одно. So Dr. Filonov is asking, we'll ask you a simple question at first. Do you know a single animal who lives in the nature or in the wild that is a vegan? Well, monkeys and cows, horses. Обезьяны едят яйца птиц, они едят птичек мелких. Но про коров поговорим. Когда корова пасется, она вместе с травой кушает жучков. В этих жучках содержатся в панцире все необходимые микроэлементы для нормального функционирования печени. Если мы корову посадим на сено, и она не будет, она умрет от дистрофических проблем с печенью. Олени едят мышей. То есть в природе ни одного вегетарианца не существует. So in accordance to monkeys, monkeys actually eat bird eggs and they eat birds as well as cows. When they're eating grass, they're eating beetles and different bugs, which contain specific nutrients for their bodies to help their liver. Because without these bugs, if they would just be eating dry wheat, then they would die due to complications with their liver. And also as well as deer eat mice. И дело все в том, что именно в панцире жучков, букашек содержится микроэлемент хитозан, который восстанавливает регенерацию, обновление печени. And specifically, when the cows do eat those beetles, specifically in their shells, there are microelements which contain these specific nutrients for the liver that helps the cow. Ну, если она хочет, я расскажу ей о большом вреде соков. Это не мои знания, это исследования японских ученых. And if you would like, Dr. Filonov can actually explain to you what is the negative side of drinking juices. Ой. Звонит Вера. Напиши, Настя. Вера звонила. Can you hear us? Ну Yes, что, now I can. He can explain to you what's the negative side of drinking juices. And this is not his personal opinion. This is actually stuff that has been, there has been evidence proved to be made. вот, скажи, к сожалению, мы лечим людей сыроедов и так далее. Я не хочу, чтобы человек, который занимается вроде бы здоровой диетой, потом получил от нее вред. And Dr. Filonov, he treats many patients who they are vegans or they completely are on a raw diet. And he would not want anybody who is on a diet to get into any bad situation from the dry fasting afterwards. Так она хочет узнать про соки? Would you like to know the evidence about how juices can be harmful to your body? Yeah. Так вот, когда ты кушаешь яблоко целиком, там содержится и сок, и клетчатка. Часть соков сосется во рту, часть соков сосется в желудке, часть сока в 12-перстной кишке. Клетчатка является дозатором, и она правильно перераспределяет сок куда нужно. Когда мы выгоняем чистый сок, он минует все эти процессы пищеварения и попадает сразу в 12-перстную кишку. И это очень нехорошо для поджелудка. So basically what Dr. Filonov is asking, just if you take an apple and you make juice from it, the apple
originally it contains these cells, which diverse the vitamins which are needed, and they go into the correct spots of your body. However, when you're drinking a juice, they are disbalanced, and that can cause a lot of harm to your liver system and basically your abdomen system as a whole. But isn't it for a short time, just for as a detox procedure protocol? It's not exactly fasting, but the closest thing that you can maintain for a long time, for a few months, just for detoxing. Она спрашивает, это не протокол считается для детокса, чтобы пить соки? Ну, после того, как ну, это такие программы, но они никакого отношения к очищению организма не могут. Я не знаю, почему, но становится им помогает. Очень просто. Она закисляет, так же, как это делает. Только голодание это закисляет полноценно, как положено, а сыроедение у них потом... Dr. Filonov, that the apple juice body, but can you hear us? Now, yes, now I can hear you. Можете последний вопрос? Пожалуйста. Не. Ну, ты сказала про почему помогает. Но сыроедение помогает, и почему люди на нем сидят, потому что механизм очень похож с голоданием, она закисляет кровь. Если голодание закисляет полноценно, как положено по физиологии, то сыроедение это не получится, потому что организм не голодает. Он находится в режиме диеты, и диеты не... So Dr. Filonov does want to explain one thing to you. The difference between raw diet, such as like juice, and then the difference between dry fasting. Ну, хорошо, ладно, дело уже не в этом. Мы не будем... Нет, сейчас. Время терять. Как она хочет вылечить остеопороз соками? Пускай мне объяснит. Как организм возьмет необходимое для регенерации кости? Откуда? Как она думает? So Dr. Filonov wants to ask you a question. How do you believe that through detoxes or juices you mentioned, would you be able to help treat your osteoporosis? How would you be able to regenerate the bone structure in your body through this? Cleaning the gut, the kidneys, the liver. I mean, that's the point, cleaning the digestive system. Тогда она не поняла. Каждые 2 недели у нас обновляется желудочно-кишечник. Каждый год обновляются кости. Но чтобы им обновиться, они должны получить, когда они разрушаются, они должны получить микроэлементы для восстановления. Откуда она их возьмет? So every 2 weeks, our abdomen system restores itself. And every year, our body restores our bones. But how would the only way for it to restore the bones would be in the case if they are able to receive the nutrients. But if you're not receiving the nutrients, then you would not be able to restore that. So that's the deer antler, to take the deer antler. Не, ну это сейчас. Я просто объясняю людям, что я всегда говорю, питание должно быть полноценным. Я не сторонник мяса и так далее, но, к сожалению, уже, наверное, доказано, 60 или 70 тысяч лет назад мы уже перешли на мясо, рыбу и так далее. Это доказано 100%. Поэтому эволюционно мы к этому адаптированы. И нельзя обмануть природу, свои гены, свою систему. То есть организм будет, пока она молодая, он будет поступать очень просто. Он будет разрушать определенные органы, чтобы брать микроэлементы собственного организма, потому что они поступают. Но пока организм молодой, он с этим справится. Но потом это закончится, и наступит уже необратимый процесс. Что мы и наблюдаем и лечим. So Dr. Filonov is explaining that it has been proven over 60 to 70 years ago that our body does in fact need meat, and if there is physical evidence for this.
But what he's trying to explain is that while you are young, your body will treat this very easily. And how it will treat it, it will take the micronutrients that are already inside of your body by slowly destructing your organs to get those micronutrients in order to restore the other parts that it needs. So what would be the ideal diet then, according to Dr. Filonov? What should we eat then? Какая идеальная диета, она заново спрашивает. Но видите, я уже говорил, что для России будет своя диета, для Израиля будет, потому что это все-таки страна южная и так далее. То есть у каждой страны своя идеальная диета. Но вообще считается так. 80% фрукты, овощи, там, молочные кислые продукты, 20% это мясо, рыба. Если вы не едите мясо, кушайте рыбу. Вот это будет идеальная диета. So Dr. Filonov is explaining that the body, it needs 80% of fruits, vegetables, dairy. And then the 20% must come from meat or fish. If you are not eating meat, you must eat fish as a result. И просто я всегда говорю, мне очень жалко людей, которые занимаются вроде бы благородным делом, а потом получают необратимые процессы в организме. Особенно очень вредно моностроение. Когда человек кушает одно яблоко в день или грушу в день, это самая страшная диета. И уже люди потом просто погибают. И таких случаев. And Dr. Filonov is mentioning one more point is that he feels very, very sorry for the people, who are on these diets and they are unconsciously harming themselves. And the worst diets of all is when a person eats like an apple or a pear once a day and doesn't eat anything else. Those are one of the worst diets, but they're physically harming their bodies. And as a result, they end up dying because their body is not receiving those nutrients necessary for it. И есть такой принцип природы. Все или ничего. Или питайся полноценно, как положено, или лучше голодай. Все остальное, вот эти диеты, это, все равно потом принесут вред. Это уже доказано на 100%. Я уже, наверное, 100 раз про это говорю. And Dr. Filonov is mentioning that he's already spoken about this, but можете, пожалуйста, повторить? Значит, что вы просто вы мне напомните, пожалуйста. Так, еще раз. Есть такой закон. Все или ничего. Да, все, я поняла принципы. Да. Или питайся полноценно, или голодай. Все, третьего не дано. Все, что мы будем ходить от этих законов, там, сырое, неважно, это неполноценная диета. Она принесет потом все равно вред непоправимый. Это доказано. Okay, sorry about that. So Dr. Filonov is explaining that based on nature, we must either be giving our body all of the nutrients it needs, or if you're not, then you should be dry fasting. That's the only way. Otherwise, if you are on any certain diet, and he has explained this many times, that these diets are harming people. They're not the right way. They're harming people as a result, especially the mono diet. Ну и мы закончим эту тему. Она может назвать хоть одного долгожителя сыроеда. And Dr. Filonov, he wants to end this conversation, but he does want to ask you one last question. Do you know any long-living person who has been on a raw diet? On a raw diet? Yes. I am. What do you mean? A person who has lived many years, basically, on a raw diet. All these people in these groups, in the groups we have the fasting group, but personally, no, I don't know. Ну а тогда вообще о чем мы разговариваем? Долгожители есть на острове Окинава. Просто я и говорю исследования наших советских ученых, которые питаются морепродукты, там, фрукты, овощи. Долгожители есть в России, в Якутии, которая питается олениной, рыбой. Долгожители есть в Абхазии, в Мексике. Но ни одного нет сыроеда. Это уже доказано. И зачем, вот, не знаю. Dr. Filonov is explaining that it has been proven already, but there are so many people, specifically in the остров как? Окинава. The island of Okinawa, Yakutia,
and they have been living many, many lives, and their diets consist of deer and fish and fruits. And does the mucusless diet Arnold had, doctor, he says that anything that causes mucus, we should need. Она говорит, что вот другой врач, которого читала, что он сказал, что все, что у нас, от чего у нас появляется слизь, мы не должны употреблять. Кто это доказал? Как это он мог доказать? How did this doctor prove that this is true? That there's, Есть- he Да, has есть- a book. Скажи, во-первых, даже на Западе есть Запад, Европа считает, что наш организм закислен, а защелачивание это полезно. Это полная чушь. Если бы все так было, голодание вообще не помогало, потому что оно закисляет. Столько неправильных теорий, идей у вас там, что я просто в шоке. Современный организм, он защелачен, а не закислен. Наоборот. Почему голодание помогает? Там столько теорий, что... There are many theories on this, but eventually, you know, it's not. But Dr. Filonov is saying that even on the north side of Russia, the bodies, they are naturally, they already continue, you know, they're containing mucus and they're containing acidity in there. And through the dry fasting, this is the only way that it's the natural way. But without this, people would not be able to thrive further. И я просто... Один Dr. совет. Filonov, sorry, because of time, we cannot handle one person only. There are so many people who want to ask questions. So I'm feeling we have given Revetel enough time. If she has other things, you can type. She can write them on the chat. We'll read because there are so many people who want to ask questions. Please. Очень многие люди хотят Just let Dr. Filonov finish up. Let Dr. Filonov finish up what he was answering. Frederick, I'm sorry, Dr. Filonov does want to mention just one recommendation to Arvitel. Да, Yeah, it's последний. okay. It's okay. Итог. Arvitel, are you with us? Yeah, of course, I'm listening. Yes, I'm waiting. Поэтому мой вам совет. Питайтесь полноценно и голодайте. И потом понаблюдайте за своим самочувствием и самочувствием своей группы. И посмотрите, кто из нас был прав. So Dr. Filonov has one last recommendation for you for today. You want to try to eat a complete diet, which, as we mentioned, is consisting of 80% fruits, vegetables, and the dairy, and 20% of meat and fish. And he wants to see how you will be thriving during this, if you will be thriving, and how people in your group will be. And we'll see who will be right at the end of this. So he wants you to observe how you will be feeling. Okay. All right. So He wishes you luck. thank you very much, Dr. Filonov. Thank you very much. Thank you very much. Все, Фредерика. Yeah, we have questions in the chat, Chat. and there is a person really needed to talk to Dr. Filonov. I was asking him to come in. Alex, can you mute yourself, please, if you are ready to ask a question? Oh, yeah. Okay, good. I missed your name, translator. What was your name? My name is Kathleen. Okay, hey, Kathleen, I'm Alex. you. Thank you so much for doing this. So I just had a question. Yeah, hi, Dr. Filonov. Good seeing you again. Thanks so much, or sorry. So I have a question about the prep that was sent out, a few questions about that for the fast. So the first one is there a diet recommendation on the coffee enema days? I'm sorry, Alex, could you repeat? I just was translating. Okay. So I just said I have a few questions about the prep. So the first question is there a diet recommendation on the coffee enema days? Есть ли правила по поводу употребления кофе во время подготовки и диеты? Ну, я считаю, что кофе надо употреблять всегда. Ну, примерно по дозировке. Alex, if you could take a look, Dr. Filonov is trying to show you Ну, something. как сказать, там пол стаканчика кофе хорошего качества, так как это один из лучших
напитков для мягкого очищения печени. Ну, конечно, кроме голодания. So Dr. Filonov explained that if you saw, he was just showing that about that much of a cup, you should be taking a day, because this is one of the smoothest ways that start healing your liver and then besides dry. But he does recommend to take at least that amount of a good quality coffee every day to start the process of healing your body. И просто надо, когда мы это пьем, воспринимать кофе как лекарство. Что на сегодняшний день это один из лучших напитков для воздействия. And Dr. Filonov is explaining that you must take this coffee and it should be taken basically as a medicine, because as of today, it's one of the greatest to help start cleaning our liver as of today. Catherine, just a minute. He was asking about enema. This thing where you flush your system from behind using coffee. That's what he was asking. Okay. So I'm just wondering, in the preparation, towards the end, there are many days where you do a coffee enema, but there is no instruction on what you should eat on those days. So I'm wondering what you should eat on those coffee enema days. Значит, он спрашивает, что нужно потреблять, когда вы делаете, нет, не подготовка, а вот энема. Ну, когда промывание задней части, Что нужно делать? что нужно кушать во время. Но вообще, вы занимаетесь очищением кишечника, печени, то диета должна быть легкой. Ну, здесь нужна вегетарианская диета. Okay, so Желательно, чтобы преобладали овощи, фрукты. So during this time, it is necessary to actually be on a vegetarian diet. So fruits and vegetables, obviously, for that, in that case, because it needs to be something light for your body. Okay. Would something other than coffee work for the enemas? Alex, I think we are not in the same page. What Dr. Filonov is saying and what you are saying are two different things. Dr. Filonov is telling you to take coffee literally, drinking. Yes. And I think, Catherine, you have to go to the chat and see what an enema means. I've already written it there so that you can go with him. Because I think what Dr. Filonov recommends is not an enema, but we need to hear from him first after Catherine has seen what is in the chat. I've just written it in the chat there, please. Frederick, I understand what enema is. I'm aware of what it is. And Dr. Filonov just explained. Because Alex just asked us what kind of diet would need to consist while you are doing the coffee enemas. And he said vegetarian, kind of light diet. A light diet consists of fruits, yes. Yeah. Thank you. There was one part on this this prep. It says 2-day dry fast with irrigation 3 times a day. I want to know what irrigation means. Так, он спрашивает, стали в подготовке 2 дня нужно ирригация 3 раза в день. Ну, давайте, потому что, ну, не знаю. Alex, just translate it to Dr. Filonov, because I'm not aware of this word in English as well. Here, I'll show you what I have on my sheet if that would help. Can you see this? I highlighted it right there. С 4 до 5 ирригация 3 дня в день. Значит, 2 дня сухого голодания и 3 раза в день проводится ирригация. Что это? Это, скорее, Google переводчик. Most likely that Google translated something. Это слово-то. А что у вас назначено на 2-й день сухого голодания? 2 дня сухого голодания и 3 раза в день нужно это делать. Лива, господи, холодной водой. Okay, so sorry, Alex, are you with us? Yep. So I did just confirm with Dr. Filonov. What this basically means is that you need to cleanse yourself with cold water
3 times a Okay. day. 2 days. That's- I see. There's communication on there. I also noticed on this plan we got sent that there was nothing listed between September 8th and 16th. So I'm just wondering if there's anything missing or, you know, what the deal is there. Он спрашивает, он пересмотрел вот инструкцию вашу для подготовки до 16 числа. Не указано это правильно или нужно что-то делать во время этого? 8 по 16 это чего? Сентября. Сентября? Мгм. Нет такого быть. Alex, do you have the schedule? Is it for, I mean, the preparation That's for so Montenegro? Yeah, it's the specific Montenegro one that Frederick sent out. Just a moment. Anastasia. Oh, cool. Okay. Who else, as we are preparing Dr. Flo coming, who else want to ask questions after Alex? I need to know. You let us know after Alex. I've seen a question in the chat. Okay, Dr. Flo continues. Just a moment. Bear with us. Посмотрим, но так не должно быть. We would look, but it shouldn't be this way. There's something incorrect there. Ну, понятное дело, что, смотри, 6-7 сентября это выход, а потом 7, то есть 7 сентября они выходят, потом просто ветеранские дети сидят, а потом с 17 по 19 сентября. Да, все правильно, да. Мы ничего не перепутали, да, потому что они выходят из сухого голодания, потом они на легкой вегетарианской диете. Да, все правильно, ничего не надо. Alex, so everything is actually correct on there because on September 6th and 7th, you are going out of dry fasting, and after that, you should be consisting on a vegetarian diet. So everything is correct on the instructions. Okay. Потому что люди все, и чтобы не топить, организм не топить, мы поэтому вот так и сделали, чтобы было все мягко, спокойно. Yeah, so Dr. Filonov, they planned everything out this way so that it's easier for the body to, be adjusted to this, and it's a slow progress back into food after the dry fasting. Okay, I see. I have just some more questions about weight. It seems that Dr. Filonov in the past has just said that weight really is usually not an issue, but I just want to kind of, I guess, make sure. So I am like a light in weight person, 167 centimeters tall, 55 kgs right now. On a 5-day dry fast, I lost 6.8 kilos. I just want to know, is there a best healthy weight range I should be in to start this particular extended fast? Значит, у него вопрос: перед тем, как он начнет долгий процесс сухого голодания, у него на данный момент рост 167, он весит 55 килограммов. В течение 5 дней сухого голодания он потерял 6,8 килограмм. Но он, к сожалению, наверное, не видел. Показывал группу, которая у нас недавно прошла, где люди прошли по 9-10 дней, которые начинали голодать с 55 килограмм и так далее. Я показывал специально, что вес не имеет никакого значения. Главное — мотивация и настрой. Он, наверное, не видел эту передачу. Dr. Filonov recently just made a report on the group which was fasting recently, and they were fasting from 9 to 10 days. And he had people starting from a weight of 50 kilograms.
and they were fine. So it does not matter what your weight is. It's just making sure that this is a goal that you are truly going to and looking forward to. Okay. So, I mean, is there like a minimum weight you could beat? Какой минимальный вес должен быть у человека, чтобы голодать? Минимальный вес, минимальный, ну, наверное, от 40 до 50. Хорошо, а для него вот в его росте? У него Да нормально, он, скажи, еще толстый, господи, по сравнению с тем, какие к нам приезжают. Alex, Dr. Filonov is saying that you are complete at your weight right now, you are completely healthy. And the minimum that a person would have to weigh, it would have to be somewhere from 40 kilograms to 50. И скажи, для этого к нам люди приезжают, чтобы если получатся какие-то проблемы, правильно выйти и так далее. Для этого мы там и находимся, чтобы контролировать человека, посмотреть его там состояние и так далее. Вот для этого мы собираемся как группа. Для этого все и делается. And the main reason why he does gather this group here for the treatment of dry fasting is to make sure that everything is under control. So Dr. Filonov is he is observing the person who is dry fasting times, making sure that they are on a steady balance while they're continually dry fasting. Because when it's done professionally, there can be harm caused to the body. И вообще главный критерий выхода, прекращения голодания, это не вес, а это ритм сердца, пульс сердца. So the main part which Dr. Filonov does look at when you're ending your dry fast, he's looking at the rhythm of your heartbeat. This is what's important. It's not your weight, it's the rhythm of your heartbeat at this time. Я уже говорил, ну, наверное, он, может, не видел это, что если у человека пульс покоя свыше 120 ударов, такое самочувствие, это главный критерий прекращения голодания. Но ни в коем случае не маленький вес. And Dr. Filonov is explaining that the only case in which a person would have to end dry fasting would be if their heart rate is over 120. But Okay. it would not be the weight of the person. Скажи, у нас была американская профессор, она закончила голодание в 38 килограмм. Она прошла 11 дней. И на 11-й день она прошла еще 40 километров. Dr. Filonov is explaining he actually had an American professor come to him and she dry fasted for 11 days and she weighed at 38 kilograms at the end. And on the very last day, the 11th day, she was able to walk 40 kilometers. Но ее сила была в том, что она умела профессионально медитировать. And her strength was in the fact that she was able to correctly meditate herself. What are some of the ways that Dr. Filonov monitors everybody every day, like other than the heartbeat? Каким образом вы наблюдаете за пациентами в течение дня, пока? Ну, скажи, во-первых, у нас такой распорядок. С утра до обеда мы делаем массаж, а вечером я всегда читаю лекции. Поэтому они всегда, мы их видим, наблюдаем. So basically, every Dr. Filonov is and so from 12 p.m. Basically, they are continuing the therapy. They are having massages being done. And during later time in the day, he has a lecture for the patients. But the patients are always under observation by him. And you are in a group, so you would not be alone. So if there, God forbid, but if there would be any case, they would be able to. Okay. I was curious, are there parts of the preparation which you think are most important not to miss? Вы считаете, есть определенные точки подготовки, которые нельзя пропустить? Ну, я думаю, что пропускать ничего не надо, потому что это, наверное, самая простая и самая лучшая подготовка. И надо делать так, как надо делать. Поэтому я думаю, что ничего нельзя пропускать.
So all the parts of the preparation are important. It is a pretty easy preparation to get into dry fasting. So he does very well recommend all of the steps. And they're all are. Самое лучшее проходят люди голод те, кто подготавливается, ну, как надо. And the people who go through the dry fasting easiest are the people who do the preparation correctly beforehand. Mhm. So about how many days should I personally prepare for mentally to fast in Montenegro? Сколько дней ему нужно подготовить как бы свои мысли, вступление на Ну, я всегда говорю, что психологически человек должен всегда настраиваться на Марс. Он должен настроиться на 10 дней. У него должна быть заложена, ну, то есть доминант, цель. Там будет видно. And so Dr. Filonov is explaining that your maximum goal and what you should put into your mind psychologically is that you should reach the maximum. So that is 10 days. You should prepare yourself for 10 days. And if it does not come to that, they will see. Скажи, я вот сейчас смотрю на него, я знаю, сколько надо, и даже знаю, сколько он пройдет. Но я не буду этого говорить. And Dr. Filonov, just by observing you at the moment right now, he is able to see how many days you will last. But he won't mention that at the moment, but he does see it. Поэтому What the heck? психологически, Tell me. скажи, психологически он должен создать, ну, как бы, концентрированный участок мозга, который потом ему поможет. То есть я не буду ничего говорить, еще надо туда приехать. Что сейчас заранее? So Dr. Filonov is explaining that psychologically you do need to prepare your brain before fasting. And if you do come, that'll be great. He doesn't want to say anything right now because he wants you to be able to reach maximum. Okay, for sure. Это нашей маленькой тайны. Let this be our little secret. Okay, sounds good. So Dr. Filonov has said to come to the fast on the second or the either 1 through 3 days of already dry fasting. So I'm wondering, I mean, like flying, like for me, it would be kind of a long trip. So I'm wondering, is it good to be dry fasting on a plane, or should I try and get there a few days early and just, you know, start the fast while I'm already there? Does he have any opinions about dry fasting, like in transit to the actual dry fast? А есть ли у вас какое-нибудь мнение по поводу того, что как ему лучше сделать в этой ситуации? Ему очень долго будет лететь в Монтенегро, и он хочет знать, вы советуете, пока он летит в самолете, или же прилететь пораньше в Монтенегро и начать голодовку заранее? So Alex, it is better to start to come to Montenegro earlier. Yes. If you are able to. Okay. I just had this question too. I'm just curious. I want to get a feel for just these retreats and how they go and everything. But I'm just wondering, like, has anyone you've ever had at your retreat had to go to a hospital, like for some serious thing that happened during a dry fast? And if that happened in Montenegro, would there be a hospital that could handle something like that? Он спрашивает, были ли у вас ситуации, когда человек был в таком голодании, попал ли он в госпиталь? Если в Монтенегро будет такая ситуация, это будет предусмотрено, и сможет ли кто-нибудь ему помочь в этом? Ну, скажи, в нашей жизни было все. То есть в этой жизни бывает все. То есть и мы не сразу, как сказать, дошли до определенной оптимальной методики. Конечно, мы делали это. Но мы тоже работаем по этим. В принципе, я думаю, что он пускай такие мысли не имеет. Если он хорошо подготовлен, я думаю, что ничего никогда плохого. Filonov is saying that he doesn't think you should have these thoughts as long as you are able to prepare yourself well enough
you should be able to get through all of it. And he does mention that fact that, you know, they did not eventually right away come to the ultimate plan of how to help people through dry fasting. Obviously, they had mistakes, but they were able to get through it. But once again, you should not think about these thoughts. As long as you are able to prepare, everything will be. Скажи мне, основная его цель голодания какая? Dr. Filonov is asking, what is your main goal of dry fasting? My main goal, I had this 4-centimeter benign brain tumor, and my only option right now is like physical surgery, and I just want to try and shrink it down to a size where I may have other options. Like he talked about the gamma knife surgery. So yeah, I just don't want to get the surgery because I lose my hearing in my left ear completely if I have the surgery. You already spoke to Dr. Filonov before, right? Yep, I talked to him 2 other times. Yep. Yeah. I think that What- one was really well handled. Just a minute. Yep. That was really well handled with Dr. Filonov the other time. So I think Alex, so. I'm requesting. There are so many other people. I don't know if you have one more question. There's so many people want to, even in the chat, they're asking many questions. What do you Yes. think? Can I have one more question, Frederick? Yeah. So I'm wondering, is there in Montenegro, is there like a known place that we can get a COVID test conveniently for our return flights home? Because I'm from the US and I know that they require a negative test when you fly back or you can't get back in. Спрашивает, знаете ли вы, если можно где-нибудь сделать тест на ковид, он живет в Америке, и там обязательно результат. На обратном пути обратно. Тест на ковид. А где надо? В Монтенегро что делать? Да. А? Да. Ну, мы все узнаем, то есть мы же будем работать там с 1 октября, поэтому уже к ихнему приезду мы будем узнать. So Dr. Filonov is saying that they will plan everything ahead and they will get all the information because they will be already in Montenegro October 1st. So Oh, sure. that they will inform you. Вот, Okay. я еще хочу в завершение сказать. Проходит подготовку, чтобы понять голод, понять выход, понять свое самочувствие. Стоит ему проводить эту методику, не стоит. And Alex, Dr. Filonov does want to mention one last thing to you, is that dry fasting would help you understand if this is really something that could help you eventually. Yes. Ну, всё тогда. Now I'm thinking. Sorry. Am I interrupting? No, everything is good. So we have a day can ask a question, then there's a question from Joyce. I'll be reading it, but I'm going to rearrange for another meeting before the end of the week because everything is not exhausted. So I'm just requesting Dr. Filonov will have another one before this week ends. Без проблем. No problem. That's fine. Скажи, самое главное, чтобы это было до 1 сентября, пока у нас есть время сейчас. And Frederick, Dr. Filonov is mentioning that the meeting must be scheduled before September 1st, before the people will continue to start the preparation for the dry fasting. Yes. That's why I'm saying this week before it ends, we have another meeting. So can I just even give you the timing? I'm suggesting Wednesday. This Wednesday, I'll just give you the time, but it will be Wednesday this week. Frederick, Aiden has a question. Sorry? Yes, Frederick, if you message Anastasia to let her know what time. Yeah. I will talk to her. We'll arrange on the timing. Thank you. So we get to the other questions. I'm a little in a noisy place. We ask Aiden, it's a chance. You can ask your question. Or I can ask a question for you, Aiden. Do you want me to open the chat, Frederick? Yeah, there's a question that is, I don't know if it's still around, it's not around. So let me just ask it for him. How long after developing a blood clot in a leg while on a 10-day dry fast can one return to dry fasting, either
on a short dry fast while at home, longer dry fast, possibly while on the retreat, or at home with proper preparation per Dr. Filonov's protocol. Значит, смотрите. So it is Только долго после того, как появляется кровавый вот отек в ноге. Пока находится в сухом голодании 10 дней, может человек вернуться обратно на сухое голодание. Короткое сухое голодание пока дома или на долгое сухое голодание, возможно, пока он будет в Монтенегро или дома. Он сейчас говорит, наверное, про того этого ирландца, наверное, спрашивает. Спасибо. Frederick, I just want to confirm, is he from Ireland? Yes, and he's here in this meeting. He's here, he's present. Can you even greet Dr. Filonov, Aiden? Aiden, please. Hi, Greet, hi, yeah, greet hi, Dr. Filonov. hi, Dr. Filonov. Здравствуйте. Ну, наверное, надо увидеть. He wants to see you. To see me. He wants to see Aiden. Yeah, Aiden. Yes, it's long time anyway. Где он? Aiden, are you here with us? I am. Can you see me and hear me? Yeah, Yes, now I sir. can see you. Yeah, you are. Good. Скажи, что, ну, пускай он покажется сейчас. Поговорим. Aiden, could you repeat your question, please? Sure. Thank you. While on a 10-day, 9 days and 18 hours dry fast, not following Dr. Filonov's protocol correctly, I developed a blood clot in my leg. Okay. And as a result, I had to get medication, and I'm still on the medication for that. But I'm still keen and to do more. And I'm asking, when would it be appropriate to do another dry fast? Okay. So thank you for clarifying. Значит, Айда спрашивает, он был на сухом Ну, голодании, я помню. да, но это было не по вашему правилу. Ну, не важно. Я все понял, чтобы мы время не тянули. Да, у него ноги появилась. появился проблема с ногами. Он Он на лекарстве. вот сейчас на лекарстве. Да, он до сих пор на лекарстве. А что, его сейчас беспокоит нога? Do you still feel any discomfort in your leg? A little, not pain, just an awareness of tension, slight, very slight, small. Чуть напряжение, отеки есть на ногах? Is it swollen at all? No. Нет, ну так, тогда у него вопрос какой? Надо ли поголодать коротко или... Он хочет заново вернуться на голодание. Ну, пока не надо, рано еще. Dr. Filonov is saying it's too early as of right now to start dry fasting again at this Не moment. надо, вот смотри, он прошел 10-дневное, насколько я помню. You were fasting for 10 days, correct? Before? 9 days and 18 hours, nearly 10 days. Yeah. И 8 часов. Ага. Вот поэтому организм минимум будет восстанавливаться месяц, максимум 2. Поэтому ему лучше, если он хочет сделать короткое голодание, 2-3 дня там, а большое голодание делать не надо, потому что, к сожалению, у него есть проблемы, которые надо решать руками. Это плохая работа икроножной диафрагмы. Вот. Это, если он приедет в Монтенегро, мы будем решать. Пока сейчас не надо. 2-3 дня. So Dr. Filonov is explaining it's way too early as of right now. It can take your body at least 1 month, maximum 2 months for you to be able to go through the dry fasting again. He doesn't want you to start it at this moment. If you do want to come to Montenegro, he will help you out when you do. If you want to do a short fast for 2 to 3 days, that is perfectly fine. In Montenegro. 2-3 дня он может голодать дома. Да, да. At home. At home. Okay, after the 2 months.
с ногами все будет вот нормально, никакого дискомфорта, ни отека, он может сделать 2-3 дня и желательно обливаться холодной водой 3 раза в день. Okay, so AJ, Dr. Filonov is explaining that you can try doing the 2 to 3 day dry fast as soon as you do not feel any more symptoms involved with your leg. Mm. And as soon as that does happen, if you do want to try to do the 2 to 3 day dry fast, as well as taking cold showers, just cleansing yourself with cold water. Mhm. And the medication, I think they want me to take it for 3 months, the blood thinner medication. Доктора хотят, чтобы он сидел дальше на лекарстве 3 месяца. Ну, скажи, я не знаю, как он будет сидеть, если он хочет голодать. Dr. Filonov is not very sure how you will be continuing to take the medication if you want to do the dry fast. Он Yeah. принимает Which kind of medication are you taking? It's a Do blood you know? anticoagulant, a blood thinner. Ну, я понял, растирает ну, кровь, да. ну, таблетки. Are they tablets or capsules? Tablets? Small tablets. Таблетки, да. Ну, вот и хорошо. Is it warfarin or, because the tablets have got different names. Yeah, We usually treat with different it's anticoagulants. it's the same as warfarin. It's a similar effect as warfarin, but it's not. It's supposed to be Is better. it? Yeah, Ro- Roaxiban. Right, Yeah. yeah, Rivaroxaban. yeah. Yeah. So you take, I think, prescribed 15 milligrams per day, I think. This is yeah. What? Yeah. That's it. Yeah. Yeah. Скажи, он знает, какие продукты могут разжижать кровь, так же, как его таблетки? Ida, do you know what kind of foods can actually help work as a blood thinner the same way as your medication is working? Fish oil was one thing I was told, but I'm not sure. No. Почему он разжижает? Ну, самое лучшее разжижает кровь естественным путем. Это пищевая сода, чайная ложка на стакан горячей воды утром натощак. И это зубчик лука и зубчик чеснока. Просто проглатывает. И вот он, пускай он по мере того, как ему станет лучше, он уберет 1/3 таблетки сперва. Но будет употреблять, проглатывать там зубчик это и пить соду. Посмотрит дальше. Хорошо, никакого дискомфорта нет, уменьшил еще. Вот так надо правильно делать. Потому что если он будет принимать 3 месяца, организм, он естественным путем работать не будет. И при очередном сухом голодании у него будет такая же история. Ему надо, чтобы организм заработал естественно, а таблетки, они просто напрягают крововетронную систему, и организм, естественно, не будет разжижать кровь. И третье, самое главное, надо пить сырую качественную воду, 30 мл на килограмм веса. Это самый простой, естественный способ разжижать кровь. Fish oil, it can help, but it's not as effective as some other ways. So one of the most effective ways, it is taking 1 clove of garlic, 1 clove of onion, taking that in the morning, consuming that, as well as taking baking soda, which is edible, over a hot cup of water. 1 раз в день, да, горячую воду с содой? Да. 1 time a day. Чайная ложка на стакан горячей воды. So a tablespoon over a hot cup of water on an empty stomach in the morning, preferably. И чтобы, если он работает, просто проглатывать зубчик чеснока и кусочек маленький тоже проглотил, запаха не будет. Но эффект разжижения будет максимальный. Yeah, and so this is the most ultimate way that this food can actually work as a blood thinner for you, just as your medication does. And what he's mentioning, as soon as you do start to feel any improvement in yourself, that you should start to decrease the intake of your medication, at least by 1/3 at that point, because the medication ultimately, it can cause harm to the body. But using the food items that are natural, they will help get rid of the symptoms much easier and help work as a blood thinner in a much more natural way.
instead of the medication or with it? So you can continue taking it with the medication, but what I'm saying, as soon as you start to feel better, you can start decreasing the medication slowly. То есть принцип какой должен у него быть? Чтобы отказаться от таблеток, надо найти замену. И поэтому он должен постепенно уменьшать препарат, но пробовать вот это, добавить вот это питание. И смотреть по ходьбе, по самочувствию и так далее. Можете еще раз повторить начальную фразу? А? Фразу в начале можете еще раз повторить? Прежде чем отказаться от препаратов, Мгм. ему это нельзя делать, надо найти замену. Мгм. Поэтому, а замена будет вода, 30 мл на килограмм, зубчик чеснока, лука и пищевая сода. И по мере, если он не будет никакого дискомфорта, он будет уменьшать потихонечку препарат. То есть, когда начнет эти продукты, он снижает препарат. А потом он может его вообще убрать, потому что он нашел замену. So Dr. Filonov is explaining that you cannot get rid of the medication which you are currently on until you find a replacement for it. So, and another point which he mentioned was that you should be consuming 30 milliliters of water for each kilogram which you weigh. And so as soon as you do start to, feel better, you can slowly start decreasing the intake of that medication because you were able to replace it using those items instead. So I take the items instead rather than at the same time as the medication. No, so I will explain again. So from the very beginning, you are still taking your medication. You can't get rid of it immediately. Once you start to feel the effect of what you're adding to your body to help thin out that blood is when you can start slowly, lowering your intake of that medication. Yeah. But not ultimately right away. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. Спасибо. Yeah. Фредерика. Frederick, do you have any more questions for us? There's one more question, just one. It was posted here a little earlier from Joyce. Joyce, can you unmute yourself? Ask it because I'm thinking I seem to be able to go. Let me just read it from the beginning. I can do to help. What can I do to help my muscles pains when dry fasting? I seem to be able to go just up to 24 hours. Anything more causes muscles to tighten and become very painful, causing muscles cramps all over the body. Even if I do electrolytes before fasting, it still happens. Then I take long to recover from the pains. That's the question, please. What muscle cramps? It was sent privately, but I can still post it so that you see the details. Could you post it in the chat? That would be great. There it is. There it is. Thank you. Сейчас я вам прочитаю. Как долго после того, как... Oh, we already answered this one. Oh, it is already answered. Sorry. Yeah, we were just speaking to Aiden. Sorry. Then I think we are through. Okay. Frederick, this is Joyce. Yes, you posted a different one, so I thought I should just kind of ask. Your question. Just ask your question, please. Okay. Ask your question. Okay, thank you. My question is that every time I fast, I can only do 24 hours dry fast smoothly. Anything more, I get like pains. My muscles become really tight. I get muscle cramps and spasms all over the body. Like even my jaws, like my face, everything. I did one last week and I'm still recovering from the pain. So my question is, what causes it and what can I do about it? Thank you, Joyce. I'll translate to Dr. Filonov. Значит, на данный момент она может только голодать 24 часа. После 24 часов у нее возникают боли в мышцах, напряжение, спазмы, и она не может больше. То есть она уже неделю назад голодала, и до сих пор она все равно еще в боли находится. Ну, значит, у нее
Очень больная грязная печень. Она ее поголодала, печень скинула токсическую желчь, поэтому произошло просто отравление. Okay, so Joyce, Dr. Filonov is explaining that if this is what's happening after you are dry fasting, it must mean that your liver is it's very dirty, very intoxicated, and that when you're doing the dry, basically it's trying to relieve itself of all of those toxins, and as a result, it's poisoning your body, which is why you're experiencing those symptoms. И поэтому она делала чистку кишечника и печени перед голоданием. Did you ever cleanse yourself and your abdomen system before the dry fasting? I've used salt water flush before. Nothing much really but that one, not enemas or anything. Туалет, всё. Ну, да. Я же вам всегда говорю, вот меня спрашивали сейчас, нужна ли подготовка и нужно ли все делать. Так вот, надо сперва было перед голоданием попринимать сорбенты, почистить печень, кишечник, поголодать на воде с сорбентами, чтобы снять то, что накопила печень, и потом только переходить на сухую голову. I will just translate one word which Dr. Filonov just mentioned from Russian to English for you. Что-то. Да, я проверяю одно слово. Нет, они же по-английски. Сорбент. Вы не знаете, что такое полис? I will try to find the best translation so that you're able to understand me. So yeah, it is translated. So Joyce, basically what Dr. Filonov is explaining, it is primarily optimal, and it's very, very, very important that before you do the dry fasting, you must take sorbents. You must try fasting with water. И вообще, пока не заниматься сухим голоданием, пока надо проводить после чисток там, кишечника и печени, проводить влажное голодание с сорбентами. Вот когда организм ее почистится нормально, тогда она будет голодать легко и качественно, и никаких проблем не будет. Okay. So Joyce, what Dr. Filonov is recommending for you as of right now, he does not recommend to do any dry fasting, but instead what he recommends to do is once you do cleanse your body using the sorbents, is to try a liquid fast. Also include those sorbents. So as Frederick had included that preparation before dry fasting, you could follow that, and then you can try fasting on a liquid instead of the dry fasting. As soon as you do start to feel better on it is when you can try to slowly go into a dry fast. Okay, liquid fast meaning just water or juices? То есть во время влажного голодания пить только воду и принимать 3 раза в день сорбент. Yes, so just only water, and then 3 times a day you must be taking sorbents. Вот тогда она хорошо почистится, и такого больше у нее не будет. Yes, so as soon as you are able to cleanse yourself very well using that way afterwards, you will be feeling much better if you do a dry fast, and it won't be repeated again that you experience those symptoms that you did before. Okay, thank you so much. It makes So, sense. sorry, I've got a question as well. Go Is it ahead, okay? Pauline. Go ahead and ask. So I tried the 3-day dry fast. Was it last weekend, Friday? But what happened on day 2? My throat got constricted and very dry. I wasn't sure if this is normal or there's I had underlying issues. Is he able to explain, or has he seen anyone else experience what I went through before, and how was the person managed? Okay, значит, она спрашивает, на деле у нее было 3 дня сухого голодания. На 2-й день у нее появилась, у нее шея, горло закрылось практически, горло очень сухое было, и она спрашивает, было ли у кого-нибудь что такое. Да, такое бывает, конечно. Yes, this is something that can happen. Скажи, даже в данный момент у нас есть девушка, у которой такая же история. Even right now, with the group that he has, there was one girl who was experiencing the same thing.
Поэтому никогда не торопитесь сразу делать большие сроки. Делайте все постепенно, чтобы организм мог адаптироваться к этому. Dr. Filonov is saying that never rush into these things, slowly and gradually put yourself into it. Again, including the preparation is very optimal before. And that way you are able to calmly, and your body is able to adjust afterwards as well. Ну Much и better. вообще я посоветую после проведения сухого голодания на выходе на второй день делать содовые ингаляции. То есть на литр воды, ну переведи вот это. So Dr. Filonov is recommending that on the second day, once you are out of your fast, he does have one recommendation, which he will mention right now. На литр воды столовая ложка соды, она это включает, все закипит, потом, когда закипело, она выключает и делает из газетки вороночку и дышит над паром 10-15 минут. И тогда у нее больше такого не будет. So to avoid the same circumstance, which you did just result in right now, when you did your 3-day fast, what Dr. Filonov is recommending. So on the second day after your dry fast, when you do it again, you take 1 liter of water, 1 tablespoon of baking soda, and you have to boil it. And once it is boiled, you need to make out of like paper or something to get around that water and breathe into it. So you need to breathe that in so that as a result, you won't experience this again. All right. Okay. Okay. Now I bought is that what you call the sorbents? Can you see that? Yes, this is the sorbent. Yeah. So I didn't know whether I got the right one or not, because it says for acute diarrhea and chronic IBS. Is that the correct one? Do you know where it's manufactured by? Let me have a look. Bear with me. But Bioline Products. Bioline. Krakowska. I don't know where that is. Czech Republic. Czechia. Чехия? Да, нормально пойдет. Yes, this is a good one. It will work. Okay. Thank you. Thank you, Pauline. Thank you so much, keeping it short and clear. I don't know if we have to end the meeting because we have another one for those who wanted to ask questions today. So we'll have one again Wednesday. Пускай покажет Thank свои you, everyone. Yes, sir, Professor. петухи. Frederick. Yes. Filonov is requesting if you could please show us your roosters and chickens. My chicken. I am in an island here. Where I am is an island in Lake Victoria called Rusinga Island. So here, I'm actually a visitor here. I'm visiting around here. It's a good place for dry fasting anyway. Very good place, surrounded by water. Lake Victoria, very large, the largest lake in this region in Africa. Is here. So I'm in an island. Thank you. Thank you. So I'll see you Wednesday. Frederick, Dr. Filonov has one more thing to mention to you. Когда курица будет сильно старая, ее садят, закрывают в темном чулане и садят на сухой голод 5 дней. И она проживает еще столько же. Frederick, Dr. Filonov is mentioning one thing to you, that when a chicken is getting very old, they put her in a dark place for 5 days on a dry fast. And after that, she's able to live again once more as she was living before. So she's able to restore herself using those 5 days of dry fast. И вот если это делать, то курица может прожить 3 своих жизни. And if you do this, then she can live up to 3 times of her life that she's actually meant to live. Wow. Yeah. That was very important. 5 days. 5 days. 5 days. That's true. То есть перья, она начинает снова нести яйца, и то есть она проживает еще 3 жизни, так, если вот давать такой голод. Yeah, so the feathers start growing again, she starts laying eggs again, and that way she's able to live 3 times more of her life. We see it, let me just comment something. We see it with the brooding ones, the one that goes 21 days,
because sometimes they stay there on the leg, on the warming their eggs. They don't get out every now and then. But when they come out, they become younger. When they have now those little chicks, within the 21 days, they can come out, I don't know how many times. This is the African way, the one that we have in Africa. They take 21 days when they're brooding, the natural way. So when they come out, they look younger. The chicken look younger. The hen, it's the hen. It looks younger than the way it was before going to brood. Yeah, so it's true. I am confirming. Перед тем, как они ложат яйца, они же сидят над яйцами. Он говорит, что они же сидят в темноте, когда они выходят, они уже как будто бы помолодели. Потому что, Ну ладно, тогда до среды, да? We will see you Wednesday, sorry. Yeah, Wednesday. Thank you, everyone. If we did not answer your question, please next time. If we didn't give you a chance, Wednesday. Wednesday, we'll have Dr. Filonov again. Thank you so much. I can also show you around. Here, it's a place called Rusinga Island. It's this is the home of Tom Boyer. This is the guy that we honor so much in Kenya. He was a minister in 1960s. So this is a home. This is the place where I was buried. This guy was shot dead. He was shot. Let me just show you where. Yeah, he was shot dead, and he was like a genius. This guy was very bright, so bright that so many things in the beginning of the nation, so many policies, is the one who started them in our nation. Yeah, he didn't become a president, but we honor him so much. So this is where he was buried. I just came to visit this place, and I also realized that there's a good network here, and this area is an island. It's a place where we are surrounded by water all around. So it's a very good place for dry fast. If you come to Kenya, you'll have to come to this place. You'll have to visit this place. A nice place, very nice one. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Ну ладно, все, до встречи. Молодец. Катя, ты на английском лучше разговариваешь. Вы поймите, я извиняюсь, потому что у меня... Что? Очень.